ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஓப்பன் ரோட்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ லட்சி இன்னைக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகுது கவனிக்க முடியுதான்னு தெரியல. ஸோ அவங்க கவனிச்சு நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணி தான் ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி விளாடணும். பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு. ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுவோம். சம்மர் ஹவுஸுக்கு வந்தோம். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு தான் நான் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கிற மாதிரி நேற்று ஸ்லோவா இருக்கிற Did you மாதிரி do these இருக்கு. with Grandma? No, August did. I never had a green thumb. She loved helping my mother in the garden. Really? Why do you say it like that? I don't know. Can you picture August getting her hands dirty out in the garden now? I guess not. But if my mother was ever out in the garden, she was out there with her, helping the best she could. I remember one year, maybe when she was 6, she started crying so hard when it came time to pick the berries and vegetables. But the plants worked so hard growing them. You can't just take them. Aw. Well, now I feel bad for the plants. She was a sensitive kid. So am I. So what happened? Hmm? To August. She doesn't seem so sensitive now. Oh. Life happened, I guess. It's out there. Somewhere. That buried bootlegger gold. Uh-huh. Bigfoot, too, I hear. Do you think he found the gold already? What makes you so sure Bigfoot's a he? Oh, I love it. Equal opportunity cryptids. Very forward thinking. It's 2003, Tess. Anyone can be a Bigfoot. என்னடாமா? டோர் ஓப்பன் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ஓப்பன் தான். ஓகே, நம்ம ஒரு தடவை சுத்தி பார்த்துட்டு பூ எல்லா இடம் ஓப்பன் டோர். It's your cool van. And it's locked. Gotta keep all the cool stuff in there secure. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been... I can't remember. Don't do this to me, Mother. I have to see how much tie-dye is in there. Please. Oh, August was always trying to steal my keys so she could get in and mess with my stuff. They're probably in her room. Oh, the little criminal! All right, I'm on the case. The cool stuff is so close, I can taste it. Is this a trailer home? It's a mobile home. What did I just say? They're not the same thing. A trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from place to place. A mobile home arrives on a trailer, like towed by a big truck. Go on. A mobile home doesn't have wheels.
Well, why didn't you just say that? Well, I will admit it took me a moment to untangle the nuances. ஓகே இங்க போய் நம்ம ஒண்ணா போய் இந்த பப்பியை தான் அவங்க அரைஞ்சு வச்சிருந்தாங்க. Is this lady? There she is. Good girl. The resemblance to August's portrait of her is uncanny. Those vacant eyes, the unhinged jaw. August really captured her malevolence. Malevolence? She looks like a sweet old dog, but it took August's artistic temperament to expose the darkness within. I love art. You used to roller skate? Mm-hmm. At the drive-in on Main Street. At the... Wait, why would you be roller skating at... Mom, were you a roller skating waitress? At a drive-in restaurant? When we were here for the summer, yeah. Oh my god. Yeah. It seems silly now. I mean, it was silly, but I was glad to have the distraction. From what? Well, it was the first time we'd come back for the summer since my father died. Oh, yeah. I think... I don't know, I was probably kind of depressed. It was good to be up and moving around and not just sulking. And bringing people burgers? On roller skates? In a little outfit? Oh yeah, the whole nine. Tell me there's a photo of this somewhere. I don't know. Maybe? Welp, I've got a new objective. ஐயோ புடிங்கிட்டா. No. இந்த குப்பைக்குள்ள நம்ம போட்டோவை தேட முடியும். These have seen better days. Yeah, it's a shame they've gotten so moth-eaten. I meant when they were alive. Right. I think hunting is really rude. Like, leave the poor animals alone. You know, people have been hunting animals since we lived in caves. Right. Before there were supermarkets. Or shotguns. Hunt like a caveman, and maybe I'll give you a pass. Did Grandpa shoot these? Mm-hmm. Well, the pheasant. I shot the deer.
mom. That's kind of awesome. I mean, as noted, hunting in general is rude and unnecessary, but still, it's kind of badass. You're my age when you shot it? Younger. Our father took us hunting during the summers when we'd stay out here. Well, mostly just me. I always did all right with hunting. I could kind of, what's the word? Compartmentalize it. I don't think August could, though. I only saw her fire a gun once. A little .22 hunting rifle. She didn't want to, but my dad wouldn't let her give up. He said we weren't heading back until August took her shot. So she aimed and fired and missed. The deer ran off, and August cried all the way home. That was August's first and last hunting trip. Our father didn't have much patience for that kind of, he had a real thing for, not letting your emotions get in the way. Maybe it's good to let your emotions get in the way sometimes. Maybe they're trying to tell you something. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஆ? உங்களுக்கு என்னடா செல்லக்குட்டி வேணும்? செல்லக்குட்டி. Sit. Let's go. Hello, Hari bro, welcome. இங்க ரெயின் அங்க நைஸ் என்ஜாய். இங்க ரெயினும் இல்ல வெயிலும் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு. ஐ திங்க் சோ. வீட்டை விட்டு வெளியில எட்டி பார்த்தா தெரியும் வெயில் அடிச்ச மாதிரி only come out at night. மழையும் பார்த்த மாதிரி இல்ல. As I remember it. டே Okay, அஷிஷா well, that's டே spooky போச்சு. as hell. August நீங்க is தான் just எனக்கு a kid. ஃப்ரீயா இல்ல She needs someone ஒர்க் to talk இருந்துச்சா? to. Did it have to be a freaky imaginary friend who lurked in the shadows? I mean, what about you or Grandma Helen? Well, I was a teenager. I don't think I was the most, I don't know, compassionate at that age. I had my own problems. If I had a little sister and Dad died, I'd be there for her to talk to. It's different. You don't know what having a little sister is like. Are you trying to say you were justified in not helping your little sister when she was grieving after her father? எங்க எங்க எந்திரிக்கிற? Helped. இந்த பாரு இங்க பாரு. I mean, we were all there for each other, but கால் நீட்டி உட்கார். கால் நீட். I could have used more help too. I don't think I had anything left to give. So August made a new friend for herself. நிஜா ப்ரோ ஒர்க்ல இருக்காங்க ப்ரோ. Listen. Hey, don't disturb me, Yeshu. Locked. Maybe the little key? From Grandma's diary? Nope. What secrets might you hold, little drawer? எல்லாம் எதெல்லாம் லாக்ல இருக்கோ அதெல்லாம் அங்கதான். எத்தனை இது அப்படி என்ன ஆராய்ச்சி பண்றாங்களோ தெரியல. வீட்டே ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கா. ஒவ்வொரு இடம் லாக்கா இருக்கிறதுலாம் வந்து ஏதோ சீக்ரெட் இருக்கு அப்படின்னு.
look at this big pink ஃப்ரீ guy. தான் இந்த மாசம் ஃபுல்லா won that for me. புரட்டாசிக்கு வேலை At அவ்வளவா the fair. புரட்டாசி மாசமா Well, we met at the drive-in diner. சோ ஃப்ரீயா இருக்கும்போது என்ன ப்ரோ பண்ணுவீங்க Well, Was he cute? கேம் ப்ளே பண்ணுவீங்களா இல்ல he சும்மா was very handsome. And he rode a motorcycle. Oh my god, a bad boy? Wait, did you roller skate his order out to him on his motorcycle? How did that work? He parked the motorcycle and sat at a table inside. அடிக்கிறா Oh, okay, that makes sense. Sorry, getting caught up on the details here, but tell me more about Kurt. Well, honestly, I fell for him pretty hard that summer. It was pretty, Cool. On his motorcycle? he was very romantic. நிஞ்சா ப்ரோ Oh, no. No, not like that. நிஞ்சா ப்ரோ ஊட்டில ஆக்சிடென்ட் A ஆயிருந்து little like மதுரையை சொல்றீங்களா பந்தல் சாமான் ஒதுக்கி So, சரி what பண்ணுவோம். happened? Did you break up with him, or... Okay, I don't remember. It was just a summer thing. It doesn't really matter. Wow. Did I hit a nerve? Hey, maybe we should keep looking around for more relevant things. ஓய் அண்ணா என்ன ஆக்சுவலி இப்போ தமிழ்நாடுல இந்த லீவ் தானே குவார்டர்லி லீவ் தானே போயிட்டு இருக்கு கீழே இருக்கு கிச்சனையும் பார்த்துட்டு potato chips. What? இதை எடுத்து தரேன் நான் எடுத்து தரேன் ஒரு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க கையில வச்சுக்க வச்சுக்கோ மம்சாபுரம் நிஞ்சாபுரம் ஊரு நீங்க போனது இல்லையா அது எந்த ஊருன்னா இவங்க என் அத்தை பையன் தானே எங்க எல்லாத்துக்கும் மம்சாபுரம் தான் சொந்தம் பட் ஆனா நான் உண்மையிலே போனது இல்ல மம்சாபுரத்துக்கு அவங்க ஒரே ஒரு தடவை தான் போயிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களும் ஒரு தடவை தான் போயிருப்பாங்க ஆக்சுவலி நாங்க ரெண்டு பேருமே பறந்து வந்ததெல்லாம் மதுரை தான் கேம் எங்க பாட்டி தாத்தா அவங்க இருந்தாங்க பாட்டி வந்து டீச்சரா ஸ்கூல் டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு கீ கிடைச்சிருக்கு கீ மேம் Hey, ஐயோ கீ இப்படி கிடந்ததுன்னா the key for the locked எப்படி drawer in கண்டுபிடிக்கிறது Grandma's desk? It very well could be. Only one way to find out. இப்ப எதிர்ச்சியா தான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி சும்மா கீழே போட்டு வச்சிருந்தாங்கன்னா வேஸ்ட் சா 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 கனடா Well, would you look at this? A postcard from the mystery. ஆக்சுவலி நிஞ்சா ப்ரோ வந்து Where's he running from? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வாட் ஹி வாஸ் சன்னிங் The cops? For what? ஸோ நான் வந்து பிடெக் பயோடெக்னாலஜி
Stealing Grandma's heart? ஏய் என்னடி போட்டு போட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் எடுத்துட்டியா ஸோ நான் பிடெக் பயோடெக்னாலஜி பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இது ஓபன் பண்ண முடியாதா கீழே எங்கேயாச்சும் ஏதாச்சும் கிடக்க போகுது எங்க வீடு மாதிரியே குப்பையா கிடக்கு நான் எங்க வீடு இது அளவுக்கு இருக்கு புஷ்பா ஏய் இது நான் எடுத்து தரேன் எங்க போட்ட கீழே தூக்கி போடாத யஷோ டீச்சர் பேசுற மாதிரி இருக்கா நான் பேசுறதே புரியாதுன்னு சொல்லுவான் Aha! They were really gonna run away together, huh? ஹலோ ப்ரோ வெல்கம் He thought so. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ Whoever he was. நீமே தான் Why do you சாப்பிடணும் think Grandma decided not to run நீங்க off? சாப்பிட்டாச்சா நீங்க என்ன மிட் நைட்ல தான் உட்கார்ந்து லைவ் பண்றீங்க தூக்கம் வரலன்னு லைவ் பண்ணிக்கிட்டு Gotten swept up in all the emotions and everything after father died, and then when the time ஏண்டி அடிக்க she thought better of it. Maybe. Or ஐயோ என்ன பேசுறாங்க வா maybe something super messed இப்ப up. உன் ஜாய்ஸ்டிக் அனுப்பு சி அம்மா Like நான் what? பிடி Um, எங்க அந்த பாட்டில் எங்க போட்ட he was driving on these secluded back roads and whatnot, and he picks up a hitchhiker. And the hitchhiker gets in and he asks him where he's headed. And the லெட்டர்லாம் hitchhiker வாசிக்கணும் says, போலே வாசித்தா "All the way to ஏதாச்சும் the end ரிப்ளை of the பண்ண line, முடியும் man." போல நமக்கு இந்த And the வாசிக்கிற hitchhiker's just பழக்கமே staring கிடையாது off into the distance like he's lost at some faraway place. And then all of a sudden, with no warning, he pulls out this huge rusty Bowie knife. ஓ Actually சிக்கி எடுத்தனால தான் பண்ணி What? No, it's like the last name, like David Bowie. Different last name. Bowie. Are you just ஆக்சுவலி messing? நைட்டு நான் பார்க்கல ஓகே நைட்டு ஹஸ்பண்ட் விளாண்டு முடிச்சுட்டு Maybe this guy got தூங்க killed by படுத்தாங்களா a அப்ப முழிப்பு hitchhiker. வந்துச்சா அப்போ பார்த்தேன் ஓகே That would. அதோட இன்னைக்கு நீங்க ஆஃப்டர்நூன் பண்ணதை தான் பார்த்தேனே தவிர ஆக்சுவலி நைட்டு பண்ணதெல்லாம் பார்க்கல நைட்டு போட்டதை மட்டும் தான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி ஆஃப்டர்நூன் பண்ணதை மட்டும் தான் பார்த்தேன் ஏன்னா சேட் ஏன்னா நான் வால்யூம் வச்சு வீடியோஸ் எதுவுமே பார்க்க முடியாது பாப்பா இருக்கிறதுனால ஸோ அதனால சேட் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் சும்மா ஆன்லைன்ல மட்டும் இருப்பேன் ஏடி அதை தூக்கி போட்ட அங்க போய் நான் எடுக்க முடியாது போ அது அங்க போயிடுச்சு இது வச்சுக்கோ இது வச்சு எல்லாரும் ஆனா போய்கிட்டே இருக்கு என்ஜாய் பண்ணி நல்லா இருக்குங்க இருடாமா அதுதான் வேணுமா இரு நான் இருக்கிறேன் கீழே விழுந்துடாத அந்த தூரத்துக்கெல்லாம் தூக்கி போடாது பிடி Please take your leg. ஃப்ரைடே நாளையே நிறைய பேர் லீவ் போட்டுருவாங்க சிக் லீவ் ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரூம்ல எதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட் அங்கிட்டு தான் போகணும் Sheesh, what happened here? Looks like the wall gave way. Water damage, I guess. What is this thing? It's the water heater. Oh, என்னடாமா that's why you said water damage. I get it, I'm following along. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No! God, look at all that rusty metal. I'm up on my tetanus shots, aren't I? We're not risking it. Well, what's I'm that not thingy back coming. there? ஓ It's a maintenance hatch for getting down into the crawl space under the house. அங்கிட்டு Is there any door other way into the crawl இருந்துச்சு. space? I think there's a way to get in from around the back. Why are you acting இன்னைக்கு so நான் தான் உனக்கு excited? விளையாட்டு பொருளா ஏண்டி என்ன Well, போட்டு if we could get into the crawl space, we could climb back up out of that hatch and get over to that side of the mobile home to find more stuff.
I'm not sure why you're using the plural. நாங்களும் உங்கள And மாதிரி also, தான் I really இருந்தோம். want to see if 2 there's any பேரும் வந்து cool, மிட் creepy நைட் stuff under வரைக்கும் there. விளையாடுவோம் விடிய விடிய. Like a பாப்பா skeleton. பறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதெல்லாம் You can give it a போய் peek if you want, but there is no way I'm காலையிலயும் காலையில ஃபுல்லா தூங்கிட்டு Hey, no problem. நைட்டு மிட் நைட் வரைக்கும் விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். நிறைய இன்னும் 2-3 சாவி எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு. போட்டோஸ் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. ஓகே இங்கதானே இங்கேயோ காட்டினாங்களே ஹேட்ச் மாதிரி. எஷு எஷு சிட் இங்க பாரு குப்பரிட்டா வந்து ரெடி உட்கார் சார் உட்கார் உட்கார் எஷு சிட் எஷு பேபி சிட் ரெடி கீழே உட்கார்ட்டியா வா கீழே உட்காரு கொஞ்ச நேரம் தரேன் உட்காரு கீழே உட்காரு இப்படி ஓகே இந்தா கொஞ்ச நேரம் உட்காரு கீழே மெயினா காலையிலேயே எந்திரிச்சு பாப்பாக்கு சாப்பிட்டு எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல இந்த கண்டிப்பா மாட்டோம் பாப்பாவுக்கு சமைக்கணுமே அதுக்காகவே எந்திரிக்கணும் எங்கேயோ ஹேட்ச் காட்டினாயிடா எங்கடா காட்டுனீங்க அந்த ரூம் அதுதான் இருந்துச்சு இந்த ரூம் மாதிரிதான் இருந்துச்சு கிரவுண்டா எடுத்து தரேன்டா தள்ளு தள்ளு எங்க What's in போட்ட here? That's just August's old room. Let's try and find some other way in. சீக்கிரம் போக கூடாது அப்ப அந்த ரூம்குள்ளதான் எங்கேயோ ஹேட்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ விவேக் ப்ரோ வெல்கம் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க இந்தியாவுக்கு வர எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு யஷு இங்க வா யஷு கம் 1 மினிட் யஷு இங்க வா யஷு பேபி நோ 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 அன்னைக்கு ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் இருக்கு இதுல விளையாடு Okay. Issue, no issue. Issue? எங்கடா ஹேட்ச் இருக்கு issue no இருக்கிறத வச்சு விளையாடு ஆமா பழைய ஜாய்ஸ்டிக் உடஞ்சு போன ஜாய்ஸ்டிக் issue இந்தாமா இந்தா இது வேணுமா வாங்கிட்டல உட்கார் சிட் உட்கார்றா செல்லம்
நானே எங்க போறேன்னு தெரியாம தேடிக்கிட்டு இருக்கேன்டா. காட்டா ஏதோ அண்டர் கிரவுண்ட்ல போற மாதிரி காட்டினாங்க. நான் இந்த ரூம் தான் நினைச்சேன், இவ்வளவு சின்னதா தான் காட்டினாங்க. ஆனா அந்த ரூம்ல எதுவுமே இல்ல. மித்ததோட ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன், அந்த சைடு போக முடியாது. இங்க எங்கேயாச்சும் இருக்குமா? என்ன என்னம்மா? சரியா? நல்லா சுத்தி பார்த்துட்டேன், என் கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியல. என்னம்மா என்னம்மா? டா 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 டா. சரி, வேற வழி இல்ல, கூகுள்ல பார்க்க வேண்டியதுதான். No joystick. This is mine. Where is yours, baby? Where is yours? No. Okay. எப்படி வச்சிருக்காங்க, வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிற ஒரு செவத்துல. ஆமா, இப்பதான் பார்த்தேன். நான் வெளியில போய் பார்த்தேன். ஓகே, எப்படி சொல்ல, கண்டுபிடிக்க முடியல, அதுதானே. இஷு கையில என்னது? நோ, வெளியிலலாம் சுத்தி பாரு. ஏய் அடி, நீக்காதடி. இப்படி எல்லாம் வந்தேன், நல்லா இப்படி இதோட ஒட்டிக்கிட்டே வந்திருந்தா வந்திருக்கும் போல. So, this is how we get into the crawl space? You keep saying we. Ishu, no, baby. So, this is how Ishu? intrepid people with an innate sense of curiosity ma? get into the crawl space? Among other personality traits, yes.
Fine then. I'll go it alone. You're probably too frail to get in here anyway. Those creaky knees of yours. Wow. Okay, into the filthy crawl space you go. See you on the other side. உள்ள போயிட்டாளா? என்னம்மா? எப்படி மாசா? நீ நான் நினைச்சேன் அது நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீ சொல்லும் போது. ஏன்னா இந்த கேம் அவ்வளவா யாரும் விளையாடலையா, அதனால யாருக்கும் இது தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு யாருக்கு இது விளையாடுற பொறுமையெல்லாம் இருக்காது. எனக்கு வேற என்னமாச்சு என்னம்மா, எனக்கு வேற வழி இல்ல. என்னம்மா? ஆக்சுவலி வீக்கெண்டு வேற கேம் விளையாடலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்டு வச்சிருந்தேன். பார்த்தா இன்டர்நெட் கம்மியா என்னாச்சு? Mom's gotta see this. தூக்கணுமா? சரிப்பா. எப்படி? Writing. Writing on the water was slipping. இதெல்லாம் நம்மளால வாசிக்க முடியாது. Take. Okay. Isho, no, keyboard upload not again. No. இல்ல அந்த சைடு எதுவும் பேப்பர்லாம் எதுவும் இல்ல. இது என்ன டாக புதைச்சு வச்சிருக்கேன். Oh. Cool. டாக் தான் வேற ஒண்ணுமா? ஆமா நான் மேல பார்க்கணும்ல, மறந்தே போயிட்டேன். ஆக்சுவலி நம்ம மேல போகணும். இதே போட்டு மண்ணை போட்டு இந்த மாதிரி இருக்கு. ஏஷு Mom, I found a way in. Hang on, I'll open the back door. இங்க கஷ்டம் புரியுது. Hey, Mom, I found something. Look. Another letter. He wanted to live with Grandma on a boat? Maybe we can figure out where the boat was by looking at the photo. It looks like, well, it looks like a boat. A houseboat. Can't see much of the surrounding area. It's near trees? Maybe we can look for some of those. A place in Canada with trees. That narrows it down. ஜிப் போட்டு பக்கத்துல நீங்க ஏதாச்சும் போடணும் ப்ரோ, அப்பதான். ஓகே. என்னடி வேணும்? What do you want, baby? ஆக்சுவலி இருங்களேன், எங்கடா இருக்கு? ஐயோ ஏதோ பட்டன் அமைக்க விட்டேன். ஜிப் வரும் ப்ரோ. ஸோ நீ தப்பா அடிக்கிறேன்னா என்ன மேம், அது என்ன லெட்டர்? ஓகே, பிசியில் அப்படிதான் தெரியும் போல கண்ணு. ஹாப்பி ஸ்மைலி. ஆக்சுவலி அது மோடி அமுக்க கூடாது. கரெக்ட். இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா ஜிப் கிரியேட் ஆகி ஸ்கிரீன்ல சைட்ல வரும். Baby girl. Go mechanics! Oh man, I forgot that August had this. I let her keep it when I moved into the van. But August didn't even go to Fort State. She almost did. We were both so excited to, growing up. Don't you remember Grandma talking about how much she loved it?
I remember her talking about how sexist it was. Yeah, well, everything was sexist back then. But we're a Ford State What family. You'll be a triple legacy. Yeah, I guess. It'll be so exciting. Oh man, you're gonna love it. Eating lunch at Ford Hall, doing all-nighters in the library. Oh, there was this time when Lucy and I broke into the art building after hours. I don't even know if I want to go to college. What do you mean you don't know if you want to go to college? Of course you're going. I can make my own choices. What kind of choice is that? To be broke? இந்த ஆப்ஷன் தான் I'm not gonna be கொடுத்துருக்கணும் broke. போல. I've been working really hard on my design business. And August didn't go to ஆ college. என்ன August was lucky. இந்தியா அங்க அத்தனை She's விளையாட்டு talented, but கொடுத்துருக்கு. she's also ஆ lucky. ஜாய்ஸ்டிக் I'm நோ 18. Look, I don't want to talk about this anymore. It's not a discussion. Fine. இவங்க ரெண்டு பேரும் அவருக்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. இது நல்லா இருக்கு. என்னமா ஆச்சு நீ? என்ன மாறிச்சு? அம்மா ஜாய்ஸ்டிக் தர மாட்டேமா, அம்மாவோட தர மாட்டேன்டா. இந்த லெக் பீஸ் வச்சுக்கோ, இந்த லெக் பீஸ் வச்சுக்கோ. வச்சுக்கோ. Well, howdy there. What's your name, buddy? இந்த ரூம் மட்டும் நீட்டா இருக்கு. யசுமா இருடாமா, லேட் ஆகுதாமா. அப்புறம் உனக்கு சாப்பிட லேட் ஆயிடும் பேபி. Oh, have fun. Wait, did they not get to use these? ஓகே ஓகே ஓகே. அதுல லைட் எரியறதுனாலதான் என் ஜாய்ஸ்டிக் வரா. இங்க ஒரு கீ இருக்கு. Aha! This must கீ be the வேனோட கீ கண்டுபிடிச்சிட்டா. பேசிக்கிட்டே சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க, ஆர்கியூமெண்ட்ஸ். No video Okay. games back then, I guess. நோ யஷு, கம்ப்யூட்டர் ஹவுஸ் விட்டுறாதடி. இல்ல அது என்னத கையில வச்சுக்கோ. Poor kid. Did she get made fun of a lot? At school and stuff? I think she got Look at picked this. on when she was little. அடிக்காத, அத புடிங்கி வச்சிடுவேன். I guess right around this age, when we came back from our last summer trip. What changed? I don't know. இதெல்லாம் நமக்கு ரீட் பண்ண போடுமா இருக்குமா? ஆகஸ்ட் அம்மா அம்மா வந்தாச்சு. நிறைய லெட்டர்ஸ் இருக்கு. டியர் ஆகஸ்ட். ஓகே, அம்மா கிட்ட I mean, fair enough. You gotta go along to get along. Oh, that's not what this is. She's telling her to act her age, not conform. Isn't that the same thing? Of course not. What happens if you don't look out and meet friends who you get along with perfectly? I feel like there are people for everyone, but what if you never meet them? Ships in the night. Most people meet எப்பவுமே their வந்து mate. ஹேமாம் சொல்லிட்டு Meeting a good பேசுவாங்க. friend இந்த in தடவை school ஆப்ஷன் was கொடுத்துட்டாங்க. incredibly lucky. லெட்டர் வாசிச்சிருந்தா Like கரெக்டான that, too. ஆப்ஷன். Just பட் have no friends? Get bullied by a bunch of twerps? ஸ்பீக் Grandma பண்ணிட்டு just wanted her to have friends. Don't act like you didn't buy me hush puppies in 7th grade. You said you wanted those. I wanted them because I wanted to have friends, not because I thought they were cute. That's terrible. Those were expensive. So what? So you compromise a little aesthetically and you can maintain your interior individuality. You know what I mean?
Clothes are the most boring form of expression. What am I gonna do? Get a nose ring to be different so I can look like every other person with a nose ring? You are a very don't see strange ya. teenager, Tess. See? I've maintained my individuality. அது என்னது என்னமோ மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கா. I'd recognize that penmanship anywhere. என்ன மயக்க போட்ட? Clearly done by an accomplished artist. A cartographic prodigy? Do you think there'd be anything there to dig up that was left behind? It'd be like a time capsule. Maybe she was gonna come back for it later. It was her first investment. லெவல் அப் மாதிரி ஃபுல் ப்ரோ. I don't ஸோ know. கால் ஆஃப் டியூட்டிலலாம் வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டி மல்டிப்ளேயர் இதெல்லாம் வந்து பிரஸ்டீஜ் மாதிரி வரும், கிளாஸ் மாதிரி, லெவல் மாதிரி. ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து அதுக்கு ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணி ஸோ லெவல் அப் மாதிரி இருக்கான். சும்மா சாட் வந்து சும்மாவே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் வந்துகிட்டே இருக்கும். அது அப்படின்றதுக்காக பண்ணிருக்காங்க. Oh my god, Aunt August. I have so many questions. இதெல்லாம் அழகா இதுக்கு என்ன உபயோகம் மாதிரி சொல்றது. இந்த ரூம்ல வேற எதுவும் கிடைக்கவில்லை, கீ மட்டும் கிடைச்சிருக்கு. Do you remember? Did it seem like Grandma wanted to Leave my father? I mean, I guess when I was around your age, I started wondering why they were together in the first place. They didn't seem to make sense together? Yeah. Huh. I remember when I started wondering that about you and Dad. Why you were together. You're both so different. Did you used to have more in common? Well, when you're together at first, everything about each other is new. It can cover up a lot of things. But when you get used to each other, that's when it can be hard. But sometimes, you know, by that point, it's too late. Too late. Because you have a kid? Well, that can be one factor. So you think you and Dad would have split up a lot sooner if I wasn't around? Well, I'm sorry I held everything up, okay? Maybe you would have been happier if you hadn't been stuck with Dad for so long. honey, that's not how it is. It's not as simple as that. And it's not because of you. There's a lot more to it. We'll talk about it someday. When's someday? Not today. Then when? Not today. What's this about? Oh, that was the town where Kurt lived. You know, we were a summer thing, but we were planning on how we could keep seeing each other once we both went home after the summer. I guess I was feeling pretty lost. I latched onto him and held on tight. He became my plan for how I would be okay. And that didn't work out? Yeah, like these things often do. So how'd you end up with Dad? Sorry? Well, you didn't end up with Kurt. How'd you end up with Dad? Oh, it was a lot of years later that I met your dad. After college, I moved back to Greenville for my bookkeeping job. It was
was actually when I was in one of the first plays I performed in at the Andromeda. Your dad was in the audience. He hung around outside the stage door after the show and flagged me down. He said there was a problem with the production. He was so distracted by my beauty that he couldn't pay attention to anything else going on in the play. Aw, that's so romantic. It's like something out of a rom-com. I found it endearing at the time. He was very persistent. Was Dad big into local theater? No. He told me later that he'd actually been at the play on a date with someone else. He told her he needed to head home, then hung around the theater to talk to me. Wow. Bold. Did you find that endearing? I guess at the time I found it flattering. And a little funny. I should have realized it was a red flag. Wait, are you saying Dad cheated on you? Oh, God, no. No. Just, it's a sleazy move. So, not the kind of thing Kurt would have done? Oh, I don't know. What's in here? That was my mom and dad's room. Well, just my mom's room last we were here. Well, dang it, that door's stuck. I think... Look, we could twist the latch open if... I think I could get this open with a flathead screwdriver. Awesome. Where's one of those? Oh, I had a little toolkit in Yeah, the glove box of my van. Nice. Yes! It's here! It's really here! Photographic evidence of your roller skating waitress phase. I love it. You are cute! Oh, I don't know. Oh, please, Mom, stop. You were cute then, and you're, hot mom now. What? According to the boys at school, you are my hot mom. You didn't know about this? What? No! I am not. Oh yeah, no, it's great. It's great having all the boys at school talking about how hot your mom is. It's great. Regardless, this photo of you is real neat, and I think we should keep it. Sure. Why not? Precious stone? What is this? Advice for rocks? No, dingus. That message was for me. Oh, right. My mother was against me and Kurt being together from the start. To be fair, I would go off to who knows where with him and sometimes not come back till the morning. Now I understand how worried she must have been as a mother. You were a bad kid? Do you ever thank your lucky stars I'm not a bad kid? I don't know. You and Francine can stay up pretty late.
Playing The Sims and eating pizza rolls. Yeah, you kids are wild these days. என்ன நான் ஃபர்ஸ்டே அடிக்கல. நான் சிலது பேக் பண்ணாம விட்டுருக்கேன். Shivani, ஐயோ யூபிஎஸ். ஏஷ் இங்க பா. இங்க பா. அங்க போடா. யூபிஎஸ் போய் ஆஃப் பண்ணினா டாய்லெட் ஆஃப் ஆயிடும். Oh, it's everything I'd imagined. It's got an ugly lamp, an acoustic guitar, a concerning scent of mold? I mean, what do you expect? It's been under this carport for 30 years. That's why I'm not coming inside. Okay, I'll just look around and get out. It is kind of gross in here. You're just looking for the screwdriver, right? Right. Don't get too nosy, all right? All right. But look at all this stuff. என்னமாச்சு? ஓகே வரிசையா வருவான்ட்டு கிட்ட நானு. Wow. Mom was even into theater back then. Huh. என் பரிசு எல்லாம் தாண்டி கொடுத்தது. Wow. Brutal, Lori. Brutal. But kind of fair. ரெண்டா Ah, alas. Not so groovy anymore. இதுக்குள்ள எங்கடா கட்டிங்களே? என்னது ஏதோ ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ். ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருக்கிற மாதிரியே இல்லையே. ஓகே இங்க இருந்து வந்தேன். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் பார்க்கல. Shit.
cake. வேற எதுவும் இல்லை நினைக்கிறேன். முடிஞ்சிச்சு. How was the stuff? Cool as you'd hoped? Well, I found, this. You guys didn't just drift apart at the end of the summer, did you? No. I came to work at the diner one night, and they said someone had left a note for me. பசிக்காச்சுடா அம்மா இந்த முடிச்சிட்டேன் இது பேசி முடிஞ்சோனே Sucks, Mom. I just felt like அது வேண்டாமா such an அம்மா idiot. சரி சரி I'd put all my energy into plans, planning how we'd be able to stay together, planning how our life was going to be, planning how he'd be the answer for how I was going to be okay. And then one day, this. I don't know if I've ever cried as much as I did for the week after I got this. He seems like an asshole. Hey, language. Sorry. In this case, it's okay. Well, in that case... What an asshole! Ass! Butt! Crap! All right, enough. There was a lesson I should have learned that summer. You can't rely on other people. What? If you put your trust in other people, if you expect them to be there for you, one day they won't be. No, you're right. I mean, eventually every relationship ends, right? Even with Grandma, right? Well, I mean more... No, not so much. I will always be there for you. You know that, right? Like we were there for Grandma. Uh-huh. But with someone you voluntarily put yourself into a relationship with, like a boyfriend or a husband or whatever, it's different. Are you... You're making it sound like... Are you saying Dad left you? I thought you said you both agreed to get divorced. Well, either way, he's not here, is he? Mom, what Issue happened baby with you and Dad splitting up? He always makes it sound like ஏச்சுமா you wanted him No. to leave, but He does. I mean, If he's telling you I wanted this, See? This is why you need to be okay on your own. If you're fine on your own, when they leave, you don't have to feel this way. Remember that. well, I've got the screwdriver. Good. That's good. ஓகே நம்ம வந்து இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அந்த ரூம் முன்னாடி போய் நிப்போம் அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணலாம். Ah, door, we meet again. But this time, I'm ready for you. Hey, good work. Thanks, Mom.
அதான் இருக்கு. சின்ன ரூமா இருக்கு, இவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அதுதான் பிரச்சனை. Would you have loved living on a boat? I don't think so. I wonder what age he thought I was. He couldn't have thought a teenage girl would want to... Wait. I hadn't even thought of that. My mother was just gonna take me and August, and we were all gonna run off to Canada? I mean, of course she wasn't just gonna leave us behind, but... Sounds like Grandma had some big plans worked up. Well, look, he said she started having cold feet. And she must have written him back and said she wasn't sure if she could come after all. You think she realized that maybe her kids wouldn't have been so happy moving onto a boat with some random man in Canada? Can I start calling him Canada Man? You can call him whatever you want. This is so strange. Love makes you do crazy things. Love or grief? Both? Oh, my mom loved this desk. I remember when she brought it home from the flea market. Jeez, how many desks did Grandma have? Kind of a lot, I guess. I mean, she was a writer. She liked to move around. Well, let's see what she was hiding in here. Ugh, it's locked. This gives me an idea. Issue, give it. Issue? The little key? From Grandma's diary? Right. What's that? What? I'm sorry. What? What does he mean? When he says those are his kids? Was Grandpa Leo not your real dad? Could that have been why he was trying to run away with you and August and Grandma Helen? I can't even imagine. Look, Mom. Look. This one. This note. It has a return address. Pierre Lautrec. Box 9, Hop2 Lake, Carndale, Ontario. We should go check it out. What? Issue? No. Issue, give up. But Tess, we already drove however many hours up here and dug around getting dirty and all this stuff. I'm not driving us to Canada based on some
return address from over 30 years ago. We have the rest of the house to pack up, and I still need to call the electric company to schedule our end of the service, which I probably should have done sooner, and... Mom, stop. This is your father we're talking about here. It's about பேசாம who you really முடிச்சிடணும் are. நம்ம. போயிட்டே இருக்கு பேசிட்டே இருக்கு. I really am. Was my grandfather really my grandfather? Who was this guy? Who are we? These are big questions, Mom, and you're just gonna turn around and drive home? Okay, listen. Yes. Hey, I'm not doing this because of your sterling rhetorical skills. You didn't win Issue? this one. I Issue just given. have to agree with you. I do want to know who my mother might have been mixed up with, and why she never told me about it, and who my real father is. And if we go check out this address, we might find nothing. But we might find something. So if one more day of driving is all it takes to find out one way or the other... Then why not, right? Right. Glad I could convince you. No, you just happen to be right. Exactly. Glad you came around to see things my way in the end. Okay. Should we get going? It's getting dark. Yeah. Let's find Hello, somewhere to bro, stay for the welcome. night. We'll look up directions. Get back on the road in the morning. Issue. Hotel night. We're getting இங்க வா நான் இந்த ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு விளையாடுற டாடியோடது இங்க வா. best weekend ever. But we didn't find that hidden fortune you were so excited about. Yeah. Maybe it's on the other side of the border. Maybe. இன்னும் நிறைய கண்டுபிடிச்சாரு. தெரிஞ்சு இந்த ரூம் முடிஞ்சிச்சு. போயிட்டு வந்துட்டேன்டா. ஓகே சரி லைவ் இதோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். என்னக்கா கடைசியில வேற என்ன பண்றது ஒரு ஆளை வச்சுக்கிட்டு ஐயோ இரு. இங்க வா. இருடா சொன்னா. இருடி. சரி இரு. விஷயம் இங்க வா. சரி. ஒரு ஆளை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கேம்ஸ் தான் விளையாட முடியும். ஓகே எப்பனாலும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே எப்பனாலும் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா வேற ஏதாச்சும் கேம் விளையாடுவேன். ஓகே ஸோ அவங்க இல்லாததுனால அவங்க ஒர்க்ல இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கேம்ஸ் தான் விளையாட முடியும். இது என்ன மாதிரி கேம் பாத்தீங்கன்னா நேரேட்டிவ் கேம் மாதிரி தான் ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு. ஓகே ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள நடக்கிற இஷ்யூ, ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகே அவங்க கிராண்ட் மதர் இறந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க கிராண்ட் மதர் திங்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் இவங்க ஃபேமிலியா வந்து எங்கேயோ வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போறாங்க. ஹஸ்பண்ட் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டனால ஓகே அவங்களால வந்து மணி ப்ராப்ளம். ஸோ வந்து பார்ட்டியும் இறந்துட்டாங்களா. ஸோ இருக்கிற திங்ஸ் பார்ட்டியோட திங்ஸ் எல்லாம் வித்துட்டு அப்படியே போற மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகே அப்படி அவங்க பாட்டியோட திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து வைக்கும் போது ஒரு மிஸ்ட்ரி மாதிரி கிடைக்குது. அவங்க டாக்டருக்கு வந்து அதாவது அவங்க பேத்திக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இருக்க பாட்டி வந்து என்னமோ வந்து மறைச்சு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. வந்து ஒவ்வொரு அப்ஜெக்டிவ் மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான். போய்கிட்டே இருக்கு. அதுவும் பாருங்க இத்தனை அப்ஜெக்டிவ் இல்ல நிறையாவது அடிச்சிருக்கு நிறையாவது அடிக்கல. ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவே நான் முடிக்கல போறேன். திங்ஸ் எல்லாம் வந்து பேக் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. எல்லா திங்ஸையும் பேக் பண்ணாதான் இந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து முடியும் போது நான் வந்து சிலது மட்டும் பேக்
ஒரு நெகட்டிவ் கேம் தான் போயிட்டு இருக்கு. Let's see. ஆக்சுவலி நான் இப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாக்கல வகை. சோ நம்ம என்ன பண்ண வர வழியில விளாண்டு ஆகணும். சரியா வீக்கெண்டுக்கு ரெடியா தோல்டோ? ரெடி ஆயிட்டீங்க? எப்படி அடிப்பிச்சு விஷயம் அடிப்பிச்சு ஒரு திங்ஸ வைக்க முடியல. ஓகே நான் நிம்மதி உட்காந்து விளையாட முடியாது. கேம்லாம் விளையாடணும்னா என்னம்மா உன்னை வச்சுட்டு விளையாட முடியாதுல்லடா சொல்லி. ஆமா சரியா நாளை முக்கா ஐயோ. So okay thought bro, bye thought bro, live will start. So thanks for joining us in the next video. Take care, bye bye and good night. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe